I welcome you all with my love and respects and blessings. Today I wanted to reveal conscious principles directly from Paramashiva. Listen. The conscious principles I received about conscious currency. See, like how gold can be used as a currency in any country. If you have gold, in any country you can get your food, your accommodation, or anything you can buy, anything you want, you will be able to get in any country. Like gold is the common currency almost in all countries. There are some conscious principles, currency in the whole cosmos. If you have these principles in you, you can use that energy, that principles, that consciousness as currency in the whole cosmos, all vertical time zones. In this planet Earth are the higher time zones, vertical time zones, higher planes. You can use them as currency. I'll explain what is conscious principles. Patanjali uses a beautiful word, SARVA VRATAAHA, means in all places of existence, these principles will have its value. Understand? These principles will have its value in all zones of existence. Ahimsa, Satya, Asteya, Aparigraha. First principle is non-violence. Second is absolute integrity with the nature and cosmos. Third, non-stealing. Fourth, listen, when I say non-stealing, not only not robbing others' properties, not taking away life or livelihood of natural inhabitants of planet Earth, like animals. Taking life away from them for you eating their body is stealing. No life can belong to another life. If something is empowered to run and save itself from you, you don't have right to kill them and eat.
That is why animals cannot be used as food. You can't steal their organs or their body, their life for your food. Understand? Step by step, I'll explain these principles. How they save, integrate your consciousness, how it can be used as a conscious currency for the universe. I'll give you one example. Violent man wastes continuously his embodied life period. He is like a spendthrift, destroyer. I'll give you an example. For example, people who are trying to attack me, persecute me. Because of their violence and anger, for years they are attacking me, to persecute me, trying to do assassination attempts, trying warfare, everything. They are wasting their years of life, decades sometime, but I don't even remember them. I just go on loving the people who love me, and I don't have time to hate people who hate me. But they are almost destroying, wasting their decades just hating me. Understand? They are wasting their decades hating me. I tell you, people with violence, hatred mental setup waste sometimes not just number of years, even whole life going after their violence and anger. Even these people who are trying to persecute me, not just few years, they may waste even their whole life and just die in their violence. And worst punishment is when they take next birth, they forget they wasted their whole life in violence. Only they carry that violence pattern in them. They will start hating somebody else. Whoever they see, whoever they see in that life, they start hating them, fighting with them, start doing violence with them, and again waste life. I tell you, violence and anger is negative currency. Consciously. Conscious currency has its own logic. Anything which excites you, inspires you, empowers you is a positive currency. Anything which drains you, puts you in blind spot, deludes you is negative currency. Violence is negative currency. Non-violence is conscious currency.
I tell you, your brain is built by consciousness. Don't think brain builds consciousness. No. Consciousness builds your brain. Your whole body can be structured and built by consciousness. Consciousness manifests your body, brain, everything. This conscious currencies will help you to live in any zone you reach. For example, a person, non-violent and non-stealing, can live as long as you want in Tapoloka, higher zone, where the peaceful beings exist. If you mastered the principle of living with minimal things, aparigraha, you can live in Swargaloka as long as you want, because Swargaloka has everything, all the best luxuries, but nobody can possess it. All luxuries minus possessiveness is Swargaloka. So anybody who lives with minimal things, aparigraha, masters that life conscious principle of non-possessiveness. That conscious principle of non-possessiveness, aparigraha, makes your consciousness qualified to live in Swargaloka. I tell you, each of the truth I am uttering is absolute, straightforward, cosmic logic. I am not talking something which you just need to believe. No. What I am talking is experiential cosmic logic. You can experiment with what I am saying. You can see the results of it in your life from today. Understand? Corona is literally melting the world down. As I was telling yesterday, the Agora principle of Paramashiva is manifesting. The Agora Tandava is happening. All the relationships which are social contract is melting down. All legal contracts are melting down. All moral contracts are melting down. Only spiritual contracts will be delivered. Only spiritual contracts will be delivered. All other contracts are melting down. Listen, I'll give you an example. Tirumala Tirupati. Average per day 1 lakh persons used to have darshan pre-corona period. So every person in that area thinks if we invest
million and build a hotel. So many people will stay every day, and every month we may have $100,000 income. Listen. So they invest $1 million and build a hotel, expecting $100,000 income every day, and they are also getting. Suddenly now, the post-corona, the corona lockdown period and post-corona, the whole number of people coming is melting down. The way it is melting down, you don't know what will happen to those investors. Understand? These are social contracts. It's not that he had a contract with someone person, hey, every day 1 lakh people, 100,000 people will be coming for darshan, so I'm investing. It is just, it used to be the way. Now the post-corona world, that is not the way things are happening. I am giving you one example, same way. 2 crore people used to walk and do the Kanvariya Yatra from Rishikesh to Ghaziabad. Not happening. 2 crore means 20 million people. Jagannath Ratha Yatra, almost 5 million people will participate. Now just few hundred people are pulling the chariot. All the social contracts are melting down. Corona is melting down all the social contracts. Multiple principles which you believed as way to exist are demonstrating their inability to sustain you. That is what I am calling life is collapsing. Understand? All over the world, it's not just livelihood of the people are collapsing. It's not that just people are losing jobs. People are losing faith in what was believed by them as life. So extreme frustration, emptiness, almost like nerve shattering. Reality is landing on them, that all the delusion is, all the dreams, hopes, delusion-based attitude, patterns, understandings, lifestyle, principle, everything is literally, practically pulled out of people. I'm telling you. Only human beings who built their life consciousness-based principles are going to survive, I tell you. You will have energy, excitement to live if you built your life based on non-stealing and living with minimal things and non-violence and absolute integrity to cosmos. People who built their life and their mental setup with non-violence, non-stealing, absolute integrity, and living with minimal things and brahmacharya, with all these principles,
They are going to be continuously excited, inspired, energetic, alive in post-corona world. All the people who built their mental setup, life, consciousness with delusion are going to be shattered. I tell you, that is why I was telling, if you are young, especially infused with these great principles of conscious principles, Satya, Asteya, Aparigraha, Brahmacharya, Ahimsa, non-violence, non-stealing, living with minimal things and living with absolute integrity and Brahmacharya. With these principles, if you are built, you have a great future. Understand? People who built their consciousness, mind, life with the delusionary principles, with the delusions, literally will be losing life, because what they think is the result of their life, their source of inspiration, which excites them, is melting down. Every level you apply what I am talking, you apply these principles, you will understand how the whole world is melting down. All the tourism places are losing their brand value. All celebrities are losing their brand value. All celebrities are losing their brand value. All tourism places are losing its brand value. The way we think, the way we relate, the way we travel, everything is going to be completely different in post-corona world. What all is going to change, I have not even listed fully. By December 14th, this eclipse to December 14th is the period I am seeing that whole Ahora Tandava of Paramashiva happening. If you already built your consciousness with less delusion, you are blessed. At least now, remove all the delusions. Build consciousness-based life. Go for agriculture-based lifestyle. Contributing, manufacturing-based lifestyle. Tourism, non-vegetarian, animal husbandry industries are going to lose its importance. Human beings are going to realize eating animals is not the way of life. Life is going to become more and more non-violent. I tell you. Listen to today's satsang at least 4 or 5 times, because I have given various different points. If you listen again and again, only then all this zigzag puzzle will fall in place. These conscious principles
if you build, that conscious currency will help you. I think that is the only thing which is going to help you post-corona world. That is only going to be your strength, your power. In post-corona world, I gave you one example of Tirupati because that is known tourism center, spiritual tourism. Like that, I can give you thousands of examples. Ooty, Kodaikanal, seasonal tourism. All of it is melting down. I tell you, the delusion-based economy, making you buy things with money which you don't have and forcing you to work for it, is called delusion-based economy. In that whole balloon, the hole is made already. That balloon is collapsing. Making you buy things which you don't need and making you work for it to pay for the money which you don't have. Making you buy things with money which you don't have and making you work for paying for it. This whole delusion-based economy, that balloon is busting, collapsing. The inner conscious principle-based economy is only going to flourish. Conscious principles need to be applied in every level. Politics, economy, in every level, relationships, only those idea, those principle, consciousness principle-based things are going to work out. I tell you, these conscious principles based built body, brain, mind, life, these are going to be the most important, useful.
for your life in post-corona world. Sit straight. I'll initiate all of you into these conscious principles and infuse consciousness in you so you can manifest powers, especially body scanning. Today, I'm going to infuse so much energy in your third eye. You will be able to do the body scanning. Sit straight. உமேவு ஷண்முக விலாசமும் ஈராறு புருவமும் கிரீடமுடியும் பொட்டு நுதலும் கனக குண்டலமும் அருள் மாறி பொழியும் ஈராறு விழியும் மாமேவு செம்பவள வாய்மந்த காசமும் மாலையணியும் கழுத்தும் வாகுகேயூரமும் ஈராறு புயமும் கையில் வடிவேலும் அபயகரமும் தாமேவும் மெஞ்சோப வீதமணி மார்பமும் சாத்து திரு உத்தரியமும் தாமரை பாதமும் தமியனேன் காண பிரசன்னமாய் காட்சி தருவாய் கோமேவும் இந்திரன் முதல் அமரர் தொழ அவுணர் கோனுயிர் குடித்த தளவாய் கோகனகவா விபுடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமர குரு பரமுருகனே கோகனகவா விபுடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமர குரு பரமுருகனே வளர்ந்தரு திருப்பரங்குன்று திருவேரகம் வயலூர் திருக்குடந்தை மாயூரகிரி குன்று தோராடல் சோலை மலை வளர் சுப்பிரமணிய பேரூர் களந்தையருணாசலம் ராலிமலை தோகை மலை கதிர்காமம் வையாபுரி கங்கை நதி பாய் பழனி செந்தூர் திருத்தணிகை கல்லூர் விருப்பாட்சி சீர் அளந்திடும் காவலூர் வேங்கடம் செங்குளம் அமைந்த பேரூராதியாம் அற்புத தலமேவு நாயகா தற்சமயம் அன்பு வைத்தெனையாளுவாய் குழந்தருகணானுக்கு மெஞ்ஞான தேசிகா கூவிடும் காலாயுதாம் கோகலகவாவி புடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமர குரு பரமுருகனே கோகலகவாவி புடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமர குரு பரமுருகனே சரவண பவா கனக மயில் வாகனா அசுர சம்ஹார கோலாகலாம் தகரேறு காங்கேய பரமகுரு நாயகா ஷண்முகா கார்த்திகேயாம் அரவணை முராரி மருகா கோடி சூரிய பிரகாச வருள் வாசாலகாம் ஆனை முகனு கிளைய வேலாயுதா தெய்வ யானை புனர் சுப்பிரமணியாம் பரணவ சடாட்சர மகா மந்திர தந்திர பிரதாபா குரத்தி கணவாம் பெண்ணரசி கண்ணி திரிசூலி நடு நீலியுமை பெற்ற புத்திர விசாகாம் புறவணையும் நின் பாத சேவை தந்தென்னையாட்கொள்ளு கதிர்காமநாதாம் கோகலகவாவி புடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமர குரு பரமுருகனே கோகலகவாவி புடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமர குரு பரமுருகனே கைலாசநாதர் நித்ய கல்யாணிதம் கருணாகடாட்சம் உண்டாம் கல்வாச நாட்டிலசை மேவு பெருமருதூர் கதிக்கு நகர பிரதாபன் செயலாளி திண்ணப்ப வணிகனருளால் வந்து சென்னித்த வெள்ளையப்பன் செம்மை சேர்தரு ராமநாதம் அதியூகி தரு செல்வவான் பழனியப்பன்
தயமேவு சுப்பிரமணியாவென்று கூப்பிட சந்தான பாக்கியம் நல்கி சத்தாங்கமும் கொடுத்தேச காலமும் தற்காத்த தெய்வம் நீயே. குயில் கூவு சோலை மலை செந்தூர் திருப்பரங் குன்றில் உறையும் கடம்பா கோகனகவாவி புடை சூழ் கொடுவளூர் மேவு குமரகுரு பரமுருகனே. கோகனகவாவி புடை சூழ் கொடுவளூர் மேவு குமரகுரு பரமுருகனே. நக்கனருளால் வந்து மனவேக ரதமேறி நால்வாய் முகத்தாரகன் நல்வச்ரவாகங்கி முகவனுடனே மேக நாதனாம் பானுகோபன் எக்கலிடு 3000 புதல்வர் மந்திரிகள் 7004 எதிரேறி சிங்கமுகன் அதிசூரன் சுரேந்திரன் படைத்தலைவர் முதலான பேர் திக்கதல மிக்கவரும் அசுரரோடு சூரரை ஜெயித்து நடமாடும் மகிழ்வேல் தேவர் சிறை மீட்கவே ஏறி வரு நின்மகிமை செப்புதற்கெளிதாகுமோ உக்குட வினோதனே. ஆறுமுக கம்பீர கோதண்ட பாணி மருகா ஓகநக வாவிபுடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமரகுரு பரமுருகனே. பூமேவு ஷண்முக விலாசமும் ஈராறு புருவமும் கிரீடமுடியும் பொட்டு நுதலும் கனக குண்டலமும் அருள் மாறி பொழியும் ஈராறு விழியும் மாமேவு செம்பவள வாய்மந்த காசமும் மாலையணியும் கழுத்தும் வாகுகேயூரமும் ஈராறு புயமும் கையில் வடிவேலும் அபயகரமும் தாமேவு மெஞ்சோப வீதமணி மார்பமும் சாத்து திரு உத்தரியமும் தாமரை பாதமும் தமியனேன் காண பிரசன்னமாய் காட்சி தருவாய். கோமேவும் இந்திரன் முதல் அமரர் தொழ அவுணர் கோனுயிர் குடித்த தளவாய். கோகனகவாவி புடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமரகுரு பரமுருகனே. கோகனகவாவி புடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமரகுரு பரமுருகனே. வளர்ந்தரு திருப்பரங்குன்று திருவேரகம் வயலூர் திருக்குடந்தை மாயூரகிரி குன்று தோராடல் சோலை மலை வளர் சுப்பிரமணிய பேரூர் களந்தையருணாசலம் ராலிமலை தோகை மலை கதிர்காமம் வையாபுரி கங்கை நதி பாய் பழனி செந்தூர் திருத்தணிகை கல்லூர் விருப்பாட்சி சீர் அளந்திடும் காவலூர் வேங்கடம் செங்குளம் அமைந்த பேரூராதியாம் அற்புத தலமேவு நாயகா தற்சமயம் அன்பு வைத்தெனையாளுவாய். குளந்தருகனானுக்கு மெஞ்ஞான தேசிகா கூவிடும் காலாயுதாம் கோகலகவாவி புடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமரகுரு பரமுருகனே. கோகனகவாவி புடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமரகுரு பரமுருகனே. சரவணபவா கனக மயில் வாகனா அசுர சம்ஹார கோலாகலாம் தகரேறு காங்கேய பரமகுரு நாயகா ஷண்முகா கார்த்திகேயாம் அரவணை முராரி மருகா கோடி சூரிய பிரகாச வருள் வாசாலகாம் ஆனை முகனு கிளைய வேலாயுதா தெய்வ யானை புனர் சுப்பிரமணியாம் பரணவ சடாட்சர மகா மந்திர தந்திர பிரதாபா குரத்தி கணவாம் பெண்ணரசி கண்ணி திரிசூலி நடு நீலியுமை பெற்ற புத்திர விசாகாம் புறவணையும் நின் பாத சேவை தந்தென்னையாட்கொள்ளு. Nityanandam on this
Auspicious eve of the fourth day of the Guru Purnima Utsavam, the Archavatara of His Divine Holiness Swamiji in Adi Kailasa Nityananda Peetham is gracing in the form of Dharma Shastra Ayyanar in Sarvalankara, protecting the Sanatana Hindu Dharma and its practitioners. On this auspicious eve of the fourth day of the Guru Purnima Utsavam, we humbly offer our worship at the sacred divine lotus feet of our most beloved Guru, His Divine Holiness Swamiji. Om Dhurasiddhurvadhurvantan dhurvatayyo osman dhurvatitan dhurvayam vayan dhurvamastan devanamasitastamam papritamam jushtatamam vanhitamam devahutam amahritamasi havirthanantum hatsvamahva armitrasyatva chakshusha prekshema bherma sammitha matva higumsham सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः उपमाघ्रापयामि ओम ईप्यस्वजात वेदोपघ्न निरृतिं मम पशुगिश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिश मानो हिगुंसि जात वेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्न आगहिष्यामा परिपातय सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः एकहारती दीपं संदर्शयामि ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा ओम श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि वेदनानन्तरं आचमनं समर्पयामि ओम सोमो वा ये तस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसुपामेतानि हवीगुंषि भवन्ति य एतावन्तो वै देवानागं सवाः स एवास्मि सवान् प्रयच्छन्ति स येनं पुनस्तुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति कर्पूरगौरं करुणावतारं तारतारं जगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः सर्वोपचार पूजार्थे सर्वापराधक्षमापनार्थे समस्तमंगलप्राप्त्यर्थे कृपाकटाक्षार्थे आनंद कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि धारयामि गिरि कुன்று தோராடல் சோலை மலை வளர் சுப்பிரமணிய பேரூர் களந்தையருணாசலம் விராலிமலை தோகை மலை கதிர்காமம் வையாபுரி கங்கை நதி பாய் பழனி செந்தூர் திருத்தணிகை கல்லூர் விருப்பாட்சி சீர் அளந்திடும் காவலூர் வேங்கடம் செங்குளம் அமைந்த பேரூராதியாம் அற்புத தலமேவு நாயகா தற்சமயம் அன்பு வைத்தெனையாளுவாய் குளந்தருகணானுக்கு மெஞ்ஞான தேசிகா கூவிடும் காலாயுதாம் கோகலகவாவி புடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமரகுரு பரமுருகனே கோகலகவாவி புடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமரகுரு பரமுருகனே சரவண பவா கனக மயில் வாகனா அசுர சம்ஹார கோலாகலாம் தகரேறு காங்கேய பரமகுரு நாயகா ஷண்முகா கார்த்திகேயாம் அரவணை முராரி மருகா கோடி சூரிய பிரகாச வருள் வாசாலகாம் ஆனை முகனு கிளைய வேலாயுதா தெய்வ யானை புனர் சுப்பிரமணியாம் பரணவ சடாட்சர மகா மந்திர தந்திர பிரதாபா குரத்தி கணவாம் பெண்ணர
கரசி கண்ணி திரிசூலி நெடுநீலியுமை பெற்ற புத்திர விசாகாம் புறவணையும் நின் பாத சேவை தந்தென்னையாட்கொண்டு கதிர்காமநாதாம் கோகலகவாவி புடை சூழ் கொடுவள்ளூர் மேவு குமர குரு பரமுருகனே கோகலகவாவி புடை சூழ் கொடுவள்ளூர் மேவு குமர குரு பரமுருகனே கைலாசநாதர் நித்திய கல்யாணிதம் கருணாகடாட்சம் உண்டாம் கல்வாச நாட்டிலசை மேவு பெருமருதூர் கதிக்கு நகர பிரதாபன் செயலாளி திண்ணப்ப வணிகனருளால் வந்து சென்னித்த வெள்ளையப்பன் செம்மை சேர்த்தரு ராமநாதம் அதியூகி தரு செல்வவான் பழனியப்பன் தயமேவு சுப்பிரமணியாவென்று கூப்பிட சந்தான பாக்கியம் நல்கி சத்தாங்கமும் கொடுத்தேச காலமும் தற்காத்த தெய்வம் நீயே குயில் கூவு சோலை மலை செந்தூர் திருப்பரங் குன்றில் உறையும் கடம்பா கோகலகவாவி புடை சூழ் கொடுவளூர் மேவு குமர குரு பரமுருகனே கோகலகவாவி புடை சூழ் கொடுவளூர் மேவு குமர குரு பரமுருகனே நக்கனருளால் வந்து மனவேக ரதமேறி நால்வாய் முகத்தாரகன் நல்வச்ரவாகங்கி முகவனுடனே மேக நாதனாம் பானுகோபன் எக்கலிடு 3000 புதல்வர் மந்திரிகள் 7004 எதிரேறி சிங்கமுகன் அதிசூரன் சுரேந்திரன் படைத்தலைவர் முதலான பேர் திக்கதல மிக்கவரும் அசுரரோடு சூரரை ஜெயித்து நடமாடும் மகிழ்வேல் தேவர் சிறை மீட்கவே ஏறி வரும் நின்மகிமை செப்புதற்கெளிதாகுமோ குக்குட வினோதனே ஆறுமுக கம்பீர கோதண்ட பாணி மருகா ஓகநகவாவி புடை சூழ் கொடுமளூர் மேவு குமரகுரு பரமுருகனே பூமேவு ஷண்முக விலாசமும் ஈராறு புருவமும் கிரீடமுடியும் பொட்டு நுதலும் கனக குண்டலமும்